Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. എടോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ എന്താ വളരെ കുറവാണല്ലോ. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറെ പേരുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണ് ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് സമയത്താണ് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ കയറിയിട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്ത് പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പരിപാടി അത് പറ്റൂല കേട്ടോ. കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ shall we start? Okay, so today we are going to discuss about yes. Can you see something? Hello, can you see? Can you see Yes, the sir. slide? Yes, sir. Okay. Okay, fine. So, can you please guess what does this mean? എടോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? Reuse. റീയൂസ്. Recycle അങ്ങനെ. Resource. ജസ്റ്റ് ഗസ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. Recycling. പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ. Recycling. ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് വാട്ട്? Life cycle of what? Manufacturing, yeah. Yeah? Manufacturing the life cycle. Okay, very good. Manufacturing, okay, fine. So, here you have to take in count the, just 1 minute. Yeah. So, here we are going to discuss about a life cycle analysis. Okay, life cycle analysis. Okay, so can you please tell me from the name what you are understanding from that particular name, life cycle analysis? Life cycle analysis. ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു റിസോഴ്സ്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിന്റെ ഒറിജിൻ മുതൽ അതിന്റെ എൻഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. സോ നമ്മൾ എന്തിനാ, വൈ വി ആർ ട്രാക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? Why should we track and analyze? For a company, if you are if you are thinking about the profit or everything, we can just follow that thing through, like if a particular object is or a product is introduced in the market. After that, there will be a growing period and there will be a declining period. So the thing is that for that particular company, if we are keen about the profit of that particular product, we will be thinking about it. But in the case of here, like in this topic, like sustainable and everything, why we should follow or why we should analyze a particular product's life cycle? ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിരിക്കും. പിന്നെ അതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും, എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഇപ്പോ പൊല്യൂട്ടന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഹൗ ദേ ആർ എഫക്റ്റിംഗ്, അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിനാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ലൈഫിനാ, ഹൗ ദേ ആർ എഫക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം ഓർ ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ, അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി വിൽ ബി
for example, if from this figure, if we are considering that particular resources, okay, so first of all we will be extract that resource. Okay, we will be extract that resource, then we will be converting it. We will be going with going through few reactions or few processes, then we will be converted into a raw material, from resources to raw material, then to raw material to a semi-finished good or a finished good, then it will be distributed, then distributed to the market, then from the customer will be buying that. Okay, then they will be using that. Okay, then after the particular use they will be disposed it. Okay, so we will be considering all these factors which is going to make an impact in the environmental environment. Understood? Yes, sir. Okay, so here life cycle analysis means it is nothing but it is a process or it is an analysis from cradle to grave. Cradle to grave. Cradle to grave. എന്താടോ ക്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഗ്രേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ശവകുടീരം അല്ല ഗ്രേവ് യാർഡ്. നമ്മൾ പണ്ടെല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ ദ മെമ്മറി ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേവ് യാർഡ്. നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഫ്രേസ് ആയിരുന്നു ഗ്രേവ് യാർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. ഇഫ് യു ആർ റിമെമ്പറിംഗ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രേസ്. ഓക്കെ, ലീവ് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ വിത്ത് ക്രാഡിൽ? അപ്പൊ അത് ഒറിജിന്റെ ടൈം ആയിരിക്കും. ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും. എക്സാക്ട്ലി മീനിങ് ക്രാഡിൽ. തൊട്ടില്. യാ, എന്താണ് ക്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് തൊട്ടിലല്ലേ? തൊട്ടിൽ. യെസ്. അതായത് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഒരു റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ. വി വിൽ ബി എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ resources, then we will be going with so many processes and we will be end up with the finished goods. Then it will be given to the market and from the transportation and distribution happen. So just think the transportation from the name itself, like when you hear that name in this particular topic, you must be aware or you must be thinking about the emission. There will be emission, right? During the transportation, the emission of carbon emission will be happening. At the same time, like if you are manufacturing a cement or something, or whatever it may be, if you are using a furnace, okay, there will be lot of emission will be happening. So in each steps, there will be what the emission, or there will be so many impact which is causing to the dangers, or it is making hazardous to the environment. So we are going to understand what all factors must be considered while understanding or while developing a product. How we should control the impact over the environment. Okay, so these are the main procedure or we have to go with. So we can move to the life cycle analysis. Hope you understand the introduction. Yes, shall we move? Yes, sir. Okay, so here the life cycle analysis. Okay, so as we discuss life cycle assessment, or what it is a cradle to grave analysis. Okay, so here simply we have to understand that if we are developing or if we are producing a particular product, okay, so you have to understand while making a producing a product, we will be going through different stages. Okay, so at the different stages there will be so many waste may be generated, or like we said, there will be so many carbon emissions, everything will be there. Okay, so how we can control that particular thing?
For example, in the transportation system, we can say that for a particular there is so many emission takes place. So we will be thinking about how we can reduce that thing, and the remedial measures will be happening. It is making an impact over environment. Instead of that, here in the life cycle analysis, we are taking or we are analyzing an individual product. Okay, a individual product or the all stages of a manufacturing of a product or a process and everything. Do you understand? അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഹസാഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ടോട്ടൽ LCA എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Yes, sir. Okay, so we can just go with the definition. So it is a process to assess the environmental impact associated with all the stages of product, process or activity from cradle to grave by identifying the material used and the waste generated. So the simply saying we will be quantifying that. Okay, so for this particular analysis, mainly we are taking it out in with the three different analysis. Okay, so simply we can say the compounds of life cycle analysis is three. First one is the inventory analysis. The second one was the impact analysis, and the third one was the improvement analysis. Okay, so the from the name itself you will be understanding the inventory, then the impact, then the improvement. Understood? Understood? Yes, sir. Hello, can you hear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Roll number 13. Roll number 13. Roll number 7. Roll number 7. Roll number 10. Roll number 7. ഈ പറയുന്ന റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എന്താടോ ആനന്ദ്? Can you please explain what are the components of a life cycle analysis? Manufacturing. Anand. The components of life cycle analysis. Sir, it's like second slide കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇത് ആക്ച്വലി തേർഡ് സ്ലൈഡ് ആണ് കേട്ടോ. Yeah, tell me, Anand, what is the components of life cycle analysis? Inventory analysis, Yeah, impact, improvement. yeah. Okay. So we are going to understand these all three components in detail. Okay. So the first one is the life cycle inventory. Okay, life cycle inventory. Just read this. So here we will be understanding or we will be quantifying. Okay, what is meant by quantifying?
Okay, so here there will be so many in this particular section, or like you have to understand the quantifying energy and raw material requirements. That means here we will be taking so many datas. Okay, like we will be expressed or we will be measured the particular emissions or the impact which is causing by several stages. Okay, maybe here due to this there will be the air emissions will be there. Air emissions, in the case we can say that the carbon emission will be taken place, as well as the waterborne influence. What is meant by this particular term? നിങ്ങൾ ഈ മലിനജലം എന്നെല്ലാം കേട്ടിനോ? ആ Okay, അതാണ് ഇതിൽ you have to understand. Before that I need to tell you something. We were discussing about the first and second modules series test. Okay, so for that I have given some students few works in order to present the ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ, ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, സോ you have to understand that the time is up. So better I will be arranging a assignment. Okay, ഒരു assignment 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു അസൈൻമെന്റ് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടും ലിങ്ക് ബേസിലും, അസൈൻമെന്റ് 7. ഓക്കെ, സോ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, അവരുടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ അസൈൻമെന്റ് 7. ആ ഒരു 7-ലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. സോ ഐ ഫോർഗോട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പം ഇന്ന് ഏതാ ദിവസം? ടുഡേ ഇസ് മൺഡേ, റൈറ്റ്? So by Thursday it must be completed. Okay, okay, hello, യെസ് സർ. Okay. okay, okay, fine. So നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലെ റപ്പാരാ? Pratik. ആ, ഹൃതിക്. ഹൃതിക്, ഓക്കെ. അപ്പം എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ 11 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഇൻഫോം ദം. ഓക്കെ, Okay, sir. okay, fine. So shall be, sir. So here in this particular inventory or the life cycle inventory, we will be qualifying, we will be expressing that particular energy and raw material. അതായത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജസിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പം എയർ എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെ വാട്ടർ അവിടെ ഇതെന്താണ് മാലിന്യമായിട്ട് അല്ലെ അവിടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ റിലീസസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ. സോ വി വിൽ ബി എക്സ്പ്രസിങ് ഓൾ ദീസ് ടേംസ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹിയർ, ഫ്രം ഹിയർ എന്താണ് ഈ ഒരു റിസോഴ്സസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എവിടെ ഇപ്പം എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് വെഹിക്കിൾസ് ആർ യൂസിങ്, സോ ദർ വിൽ ബി സം എമിഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി നോട്ടിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. At the time of manufacturing there will be also so many emissions, or there will be ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെ അതേപോലത്തെ ഒരു വാട്ടർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there will be few waste water will be there. Okay, so we will be saying okay, if you are going this process there will be some waste water. Okay, so similarly we will be going with each and every stages. From there we will be identifying what is the or what all the impact is causing. Okay, understood? യെസ് സർ. Okay, so by understanding all that, or by quantifying that particular things, next we will be going with the life cycle impact assessment. Okay, so here as we discussed, if we are carrying out a particular process here where there will be so many waste water or where the carbon emission will be there. So as a result, okay, we will be evaluating, okay, from that data we will be evaluating what are the effect which is caused
due to that particular release of residual gases or the wastewater, everything. Okay, so from here in this particular life cycle impact assessment, we will be discussing with the ecological and human health impact, social, cultural, and economical impact. So, first of all, we will be evaluating the data from the inventory or life cycle inventory. From there, we will be identify what must be we need to, like what will be the effect, okay, that is causing to the human health or social or cultural or economical impact will be there. Okay, so understanding all this, we will be going with the lives. Yeah, any doubt? Hello, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചോ? Hello? Yes, Hello? sir. Okay, fine. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. So next will be the life cycle improvement analysis. Life cycle improvement analysis. Okay, so to reduce or mitigate the environmental impact throughout the whole life cycle of a product or activities. Okay, so ഇവിടെ എന്താണ് ലഘൂകരിക്കുക ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേം മിറ്റിഗേറ്റ് മീൻസ് ലഘൂകരിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ് പറയാൻ കാരണം വൈൽ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് കുറേ ആൾക്കാർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പോലും ഇല്ലാതെ അവർ ആൻസർ എഴുതിയത് കാണുന്നുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ ആം സെയിങ് ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് അല്ല, ഒരു വൊക്കാബുലറി എഡീഷനും കൂടിയാണ് ഇത്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, ടു റെഡ്യൂസ് ഓർ മിറ്റിഗേറ്റ് ദ environmental impact throughout the whole life cycle of a product or activities. So here actually we are taking some improvement or we are suggesting some remedial measures. Okay, so first of all, the change in product design. Okay, the raw material usage, the industrial process, and the consumer use, and the waste management. Okay, for like if we understand that there is something some problem or there will be some impact over, there will be some impact over the environmental due to the product design. Okay, so we will be taking a remedial measure or a remedial action in order to reduce the effect. So we will be changing or we will be suggesting to or we will be taking a chance or we will be improving the particular impact or we will be reducing the particular impact by changing the product design. Okay, or otherwise the raw material usages. Okay, so raw material എന്താണ് ഈ raw material എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, എന്നാലൊന്ന് പറ. What do you mean by raw material? നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള Yeah? ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽസ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലേ? അവിടുന്ന് നമ്മൾ വി വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഫ്യൂ പ്രോസസ് അല്ലേ, ഫ്രം എ റോ മെറ്റീരിയൽ ടു എ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് അല്ലെ, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്. അതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ റോ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി ഫൗണ്ട് ഓർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റോ മെറ്റീരിയൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ എന്ത് വേണമെന്നില്ല, വി കനോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് ബാർലി വി കനോട്ട് യൂസ് ദാറ്റ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് അല്ലെ, നമുക്കതൊരു നീഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റായി മാറണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് സോ മെനി പ്രോസസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ദ യൂസ്ഫുൾ ഗുഡ്സ് ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു സെമി ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി നമ്മൾക്കത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ മെനി പ്രോസസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരിഡ് ഔട്ട്.
So from each and every process which is carrying out like this will be making some impact over the environment. അല്ലേ? So here we must be improve or എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ അയൺ ഓറിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ദർ വിൽ ബി സോ മെനി എനർജി റിലീസ്ഡ് അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ഇമ്പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ഹസാഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാം. കസ്റ്റമർ യൂസ് അല്ലേ? കസ്റ്റമർ യൂസ് ഓൾസോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സേ നമ്മൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലേ, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഡിസ്പോസിങ് ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഹ്യൂമണിനെക്കാട്ടെ ഡേഞ്ചറാണ് അതെന്ത് അക്വാറ്റിക് ആനിമൽസും അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസിലേക്ക് എത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ത്രെറ്റ്. Okay, so nowadays very you will be familiar with so many photographs which is showing that. Okay, next one was the waste management. Okay, so from each step there will be like if you are going with a for example like an MS road. Okay, ഈ MS road നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? We are facing or we are removing the മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് എ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഷേപ്പിൽ ഉള്ളതിന് അല്ലേ ഒരു ഷേപ്പിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വി വിൽ ബി undergoing so many chemical reactions. Alright. So what will be the result? There will be so many byproduct. Okay, so many byproduct will be there. So some of the industries they will be, for example, if it is a residual gas, so they will be just giving out to the atmosphere. Okay, because they will not be thinking about the height of the chimney, or if it is a liquid waste, they will be just construct a channel and it will be allowed to flow and reaches the river, which will be contaminated the river or water bodies. Similarly, we are so many after different stages or different process. What happened? The waste must be generated or waste will be generated. So for we have to management that particular waste in a proper way in order to decrease the impact to the environment. Do you understand? Hello? Yes, sir. Okay. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതല്ലേ. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ 5 processing LCA. So first one will be the raw material extraction, manufacturing and fabrication, okay, distribution and transportation, and the use and maintenance, and disposal and recycle. Okay, so first of all നമ്മൾ ഇത് already we discussed what the raw material extraction. At that time there will be so many emissions and everything which is causing dangerous into the environment. Similarly, the manufacture and fabrication. Okay, manufacture and fabrication. At this time we will be manufacturing and fabricating so many products. At that time also there will be so many residuals will be formed. And after that the distribution and transportation means what? From the finished good to the customer. Like from a finished goods in the factory to a customer or to a thing which is fulfilling the need. അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വി വിൽ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് വി വിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ,
After that, the use and maintenance. Like we will be using that particular product and will be maintenance. Okay, so after that, what happened? After a particular period or after fulfilling the need, we will be disposing it. Okay, disposing it. Okay, so dispose after disposal. Okay, so if, like just think about a bottle. Okay, just think about a bottled drinking water. Okay, so do you think after buying a particular drinking water or a bottle of drinking water, after the use, what will you do? Hello? വേസ്റ്റ് ബിന്നിടും, Oh, റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിൽ. വേസ്റ്റില് റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിലിടും. കേൾക്കുന്നില്ല, ഒച്ചത്ത് പറയുക. വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ ഇടും. വേസ്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് ഇടും. How many of you are doing the same for every time? അല്ലേ? അപ്പോൾ ആസ് യു ടെൽ, ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഡസ്റ്റ്ബിൻ, ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് യു ആർ നോട്ട് ത്രോയിങ് ഇറ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് കോസിങ് ഡേഞ്ചേഴ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം if you are throwing or if you are putting it into the dustbin, it can be used അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഫ്രം ദ സോയിൽ ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അല്ലേ? നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പോയി നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു പിക്ക് ആൻഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബോട്ടിൽ അല്ലേ? Instead of that, if you are keeping a dustbin or if you are providing that type of resources, എന്താ സംഭവിക്കുക? We can collect it from here with less effort അല്ലേ? അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഡസ്റ്റ്ബിന്നിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് ഇറ്റ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല, വി ആർ മേക്കിംഗ് സം എഫേർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ, വി ആർ ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് സം എഫേർട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ്, so that we can recycle that അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ നൗ ഡേയ്സ് യു ക്യാൻ സീ സോ മെനി ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് അല്ലേ? പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അല്ലേ? ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എന്താ പറയണ്ടത്, ചില സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സാമൂഹിക എന്താ പറയണ്ടത് സമിതികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പഞ്ചായത്തുകളോ വെക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ബൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാറുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. Yeah, it is very helpful, right? Because with the help of that, എന്താണ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് അല്ലേ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ ഗാദറിങ് so many times or and so many days only, then only we will getting that particular thing. Okay, so these are the 5 processes in LCA. Okay, so next we are going to discuss about the LCA. Next we are going to discuss about the LCA. Okay, just take a screenshot of this. Hello? Done? യെസ് സർ. Okay. Just read this, okay? And we will be discussing in the next class. This is a symbol based LCA based vehicle emission. We were talking, okay? So just think. So like this, you have to here in from each stages. From each stages, the emission will be there, right? So for that particular thing, we have to take remedial measures in order to reduce that particular impact. Okay. Okay.
So we can discuss the topic in the next class. Okay, just wait. Okay.